Então, Dada Bhagwan, Akram Rat, Hankarjo, Jorene Jorej, Harejo, Jagat Nukalyan, Rahejo. Corrige. Rahejo. Harejo. No, not Harejo. Rahejo. 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 Like R for royal. R for royal. Rahejo. 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 Jagat Nukalyan Karjo. Eu estou treinando. I'm training the pronouns. Very good. And we shared with everybody. I saw that. E a gente compartilhou com vocês no e-group, porque eles fazem isso. É tão lindo. It's so beautiful. It's so... Yes, it is very beautiful. Touching. So tell them the meaning in your language. Ele quer que eu diga para vocês o significado, apesar de eu já ter dito, vou repetir. Que a primeira frase é: Dada Bhagwan, dirija a carruagem do Akram, esteja comigo constantemente e faça a salvação do mundo. E ele deu como explicação essa imagem de Krishna e do Arjuna. E Krishna dirige a carruagem e o Arjuna faz o que ele tem que fazer. É isso. Achei lindo. Isso é da Bhagavad Gita. And tell them the meaning of the word Rat. Akram Rat. What is Which word? Akram Rat. É a carruagem. Yes, they know. They already know. Ele está falando para eu falar para você o significado da Rat, que é a carruagem do Akram. What does it mean? What do you mean? Akram Rat means this body, this mind, and these words. Ok. O Shuddha nos ensinou naquela ocasião que essa carruagem, ela é os cavalos da carruagem são os 5 sentidos, the five senses. E que é para deixar a carruagem, o corpo, o relativo, ser levado pelo Deus, e você vai fazer o que você precisa fazer. This mind, switch, and body that the world identifies as Virginia, Christina, you see? Essa mente, fala e corpo que o mundo identifica como Virgínia. Christina, that's the Akram Rat. So you say, oh Dada Bhagwan, you drive this chariot. Então você fala, Dada Bhagwan, você dirige essa carruagem. Up until now, I used to drive it, and I created a lot of problems when I was the driver. Até agora fui eu que dirigi, eu criei muitos problemas. We charged so many karmas. Yes? Yeah, right. Yeah, a gente carregou muito karma enquanto a gente dirigia. Because we only have the vision of the intellect, and the intellect only wants something for Denise only, doesn't care for the rest of the world, you see. E que a gente sempre dirigiu com a visão do intelecto, e o intelecto não se importa, só vê para Denise, ele não se importa com o resto, né? Okay, very good. So this is going to be the fifth, on this 25th day of April. This is going to be the fifth, 25th day of April. This is the fifth session of the Siddha Stuti, okay? Siddha Stuti. This is the fifth session. Essa é a quinta sessão do Siddha Stuti. Para o Shuddha é 25 de abril. For us it's 24 yet. Para nós ainda é 24, okay. Mas tudo bem. Okay, because it's it's nearly 2 o'clock in the morning here, so okay. All right. Wow. So, I'm fine. I'm 6 hours ahead of you. In Germany, you see? Ele está 6 horas na nossa frente. I thought you were to be flying back to US. No.
I'm going to be here. I'm going to be here for another 2 weeks for their post-Gnani session in Switzerland, in South Germany, and in Austria. Então ele vai ficar mais 2 sessões lá, 2 semanas na Alemanha, para fazer as satsangs pós-Gnani na Suíça, Austrália e sul da Alemanha. So, the new Mahatmas have to be their baby Mahatmas, they're babies, okay? E aí os novos Mahatmas. But you must tell them that you are first for us. Oh, look at the egoism. Eu falei que primeiro tem que avisar todo mundo que primeiro ele é nosso. Yes. Now I will tell them that you need me more than they do now, because they have more years behind them, This is their 6th year, you see. 7th year. They are in front of us a lot. Yeah, estão bem na nossa frente, 6 anos na nossa frente. Yeah, they have 7 years, whereas you have had 3 years, 4 years. Okay, so the Siddha Stuti. Eles têm 7 anos e nós temos só 4. Now everybody has Siddha this. Stuti, okay. Everybody has this address of the Siddha Stuti. Todo mundo tem o endereço para pegar o. It's better if you post it in the chat. Okay. So I'm going to... o link para o texto do Siddha Stuti. Yes. Ele colocou. All right, so that's the link. And we are going to be on page 10 of it. Page 10. E nós vamos estar na página 10 dele. Yeah. Will you share the screen? In a minute, yes, in a minute. Okay. Ele vai compartilhar a tela dele com a gente. All right, so I would like, I see Neiva, I would like for her to read the 9 columns 1 time each, okay? The 9 columns, Neiva. Ele pediu para a Neiva ler as 9 columns uma vez cada. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. De compartilhar que estou emocionada quando foi colocado Dada Bhagawan, dirige essa carruagem, me tocou profundamente. She's very touched with the when we talked about the Dada Bhagwan Akram Vignan. She stayed very emotional. Yeah. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta.
Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Beautiful. Thank you, my dear. Very, very. These are the columns that will save us from any negativity towards any living being, you see. Essas são as calãs que vão nos salvar de qualquer negatividade com relação a qualquer ser vivo. You see, to think the slightest negative about any living being, one automatically touches sin. Qualquer mais leve negatividade com relação a qualquer ser vivo já toca o pecado. And a good thought, on the other hand, about anyone. E por outro lado, o bom pensamento com relação a qualquer um touches punya or merit karma, you see. Toca o mérito, o karma de mérito. You see, so this is how subtle it is. The slightest negative, nothing may show on the face or in your speech, but it's at the subtle level. The slightest negativity arising about anyone, and automatically sin touches. You say sin touches. You say sin. A menor negatividade com relação a qualquer ser vivo já toca o pecado, You see, it is, and therefore, to prevent all of that, we have these great 9 columns to change it into a pratikraman, you see. E para prevenir isso, nós temos essas grandes 9 kalans que nos levam ao pratikraman. You see, so now you understand why, how one can easily do 400-500 pratikramans in a day, you see. Aí você consegue entender com mais facilidade como é que pode fazer 400, 500 pratikramans num dia. Yeah. Somebody wants to do something and you say no. That means you are blocking that person, you see. And then that requires pratikraman, you see. E aí alguém quer fazer alguma coisa e você fala não. Isso está bloqueando uma pessoa. E isso requer um pratikraman. You see, everyone in this world is independent, and because we exercise our ego, we create problems, you see, because we are coming in with our interference, you see. Como nós podemos fazer qualquer coisa, o nosso ego I got lost. Because we can do everything we want. Is that so? No, somebody wants to do something, but you come in and say no, so you're obstructing, you see.
Okay, but after this, what did you say? And so it's a negative thing, right? So you have to do pratikram, because what happens is everybody is independent and everybody is flowing according to their ways, and we should not interfere. Todo mundo é independente, todo mundo deve ir pelos seus caminhos, e a gente não deve interferir. E ao falar não, nós estamos obstruindo, então temos que fazer o pratikramam. You see? So if you interfere in anybody, if you interfere in anyone's flow of life, you see, as long as you continue to interfere, the world will be there in front of you, and when you move away from that interference, then you will become free, you see. I didn't understand. To interfere means to become Denise, you see. Or yeah. So when Ao interferir, você se torna a Denise. You see, temporarily you forget who you are, and therefore you become involved in Denise, and you say, I am Denise. No, don't do it. Don't do it. You see, so the no. Temporariamente, você esquece quem você é e você fica envolvido na Denise, né? Yes. Yeah. No means obstructions, and yes means moksha. You see, just remember that. Então, não significa obstrução e sim significa moksha. A gente tem que lembrar disso. So when you learn to look at everything in front of you with a yes, you see, yes, then there is no fight with life. Você aprende a olhar tudo na sua frente. Yeah, then there is no fight with Quando life. Você aprende a olhar tudo que está na sua frente com so then não há luta na vida. Yeah, when you say yes, that means you have. Doesn't mean that Denise is agreeing, you see. When you say yes, it means you are seeing it all as it is. You see, you have no fight with it, you see. Quando você diz sim, não significa que você está concordando. Significa apenas que você está observando e deixando as coisas serem como elas são. You see? So, to be as it is. Yeah, to see as it is, you see. You see, to see as it is all, not to be. Of course, the only way you can see it all as it is when you are who you are, you see. To be who you are. Quando a gente vê as coisas como elas são. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está no lugar da alma pura, quando a gente é o que nós somos realmente. Yeah, so this 9 columns that Neva recited is the essence, is the exact way that allows you to move away from negativity, you see? E essas 9 calãs que a Neiva recitou, são a exata forma da gente se afastar disso. Can you imagine what was written here just a little bit above? Sin touching. Sin touching. The touch point of sin is to think negatively about anyone, you see? Então, o ponto que toca o pecado é pensar negativamente sobre alguém. That is, you may not even have said anything, but it begins with a view that... Você não precisa ter dito nada, mas começa com a visão. Yeah, it begins with a view. See, before you start thinking negatively, why do you think negatively? Why is it that you have negative feelings or views towards anyone?
como é que você começa a ter pensamentos negativos sobre alguém? Da onde vem? Como começa? Okay, so give me answers. Start giving me 4 answers. Why do we see the negative in other human beings? Então me deem pelo menos 4 respostas. Por que nós começamos a ver coisas negativas nos seres humanos? Well, okay, who's going to start giving me the answers, okay? Volunteer. Because we remember Oh, remember what? that person? Porque a gente lembra daquela pessoa? Why do you remember that person? Por que eu lembro daquela pessoa? Because you have unfinished account, right? Eu vejo aquela pessoa porque eu tenho algum assunto não resolvido, uma conta não resolvida. So it's unfinished. What kind of account of unfinished? What kind of unfinished account? Account of liking? Que tipo de conta não resolvida? Account of liking him or disliking him? Uma conta de que gostando da pessoa ou uma conta de não gostando da pessoa? Disliking, de não gostando, né? Yeah, so it's Dvesh, account of Dvesh, right? Okay, so that's one. Dvesh account. Give me another reason why you see negative in the other person. Okay? Agora, pessoal, a outra razão para pensar negativamente de outra pessoa que traz a lembrança. Okay, let's ask Virginia. Why do you see negative in another human being? Virginia? Porque pode ser porque eu tenho porque eu gostaria de ser como ela e daí eu critico, é uma crítica. She's saying that she's criticizing because deep down she wants to be like the person. Okay, so jealousy, all right? Jealousy, inveja, ele está falando. So pride. Okay, well, give me one more reason why we look at the negative of the other person. Mais uma razão porque a gente olha o lado negativo da pessoa. Why are we jealous about that person? Por que a gente está com inveja, com ciúmes daquela pessoa? Because ela é fazedora? You're right. Who said that? Quem disse isso? Mariane. Oi, Mariane. Yes. Because she is the doer. No, Mariane because she not only she sees the other person as doing that. You see. Porque ela está vendo a outra pessoa como fazendo isso. Ok. She's not seeing the pure soul in the other. She's not. Não está vendo a alma pura do outro. She's not seeing the other person as flawless. You see. Ela não está vendo a outra pessoa como impecável. Not because if you see the other person as a doer, that means you are now blaming. You did it. You're doing it. You're like this. You see. This is a very important reason. So the other person is. É uma razão muito importante, né? Porque você, quando você vê assim, você fala, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo outro. To see the other person as the doer means you are entering into a fault. You see. Ver a outra pessoa como fazedor, we are entering into a fault. The moment you see nós anybody. Estamos entrando como um erro, né? Yeah, he did this. From morning till evening, we are saying, he did this, she did this, they did this. De manhã à noite a gente falando, ele fez isso, ela fez aquilo. So how many pratikramans will you have to do for the all day? Então, quantos pratikramans nós vamos ter que fazer? Because you see, now you see, then you wonder, I don't know what to do pratikraman about. You're constantly seeing people. He did this, she did this, he's wrong, he does not, she should not have done this. Você falar assim, eu não sei o que fazer praticamente, para quem? Então, como assim não sabe? Você faz o dia inteiro, você fala, ele fez isso, ela fez aquilo. Então, we are plenty of pratikramans to be done. Que a gente está cheio de pratikramans para ser feito. And how will you do those pratikraman? How will you do those pratikraman? Como é que nós vamos fazer esse pratikraman? Marianne, how will you do those pratikraman? Ei, Mariane, como nós vamos fazer? You know a gun, right? You have a gun? Particularmente. Você tem uma arma? A minha arma eu tento automaticamente, no mesmo momento que eu vejo o outro como fazedor,
voltar à consciência, né? E lembrar, se eu sou alma pura, ele também é. Então, eu procuro pedir perdão por ter visto ele como fazedor. See, otherwise... He explained the shoot on sight. Beautiful. Yes. That is the only way to do. Otherwise, you will forget. And then 500 persecutions is a lot, you'll fall asleep like Shuddha. He said, like this is, you fall asleep. Ele diz que é a melhor forma de fazer, porque senão você acaba esquecendo, o negócio é shoot on sight, sabe? Você atira na hora que você já vê o erro, você já faz o praticramã para resolver. The other way to do it, the other thing is, Dada Bhagwan, at the end of the day, I forgot your Agna. I forgot your Agna. Number 3 of Vyavasthit, my Lord, please forgive me, you see. I saw him Uma as outra forma de fazer é no fim do dia você falar, Dada Bhagwan, eu esqueci a Agna 3. So therefore I saw him or her as the doer, and therefore I blamed him, Yes. Então porque eu vi ele ou ela como fazedores, então eu os culpei. Yeah, so you say, please forgive me. Even if you just say this, then if you say you forgot the Agna, you'll say, well, which Agna did I forget? Well, all day long you were blaming him. You did this. You should not have done this. You are seeing that person as a doer. Então, aí nesse fim de dia você volta e pensa, mas qual Agna que eu esqueci? Nossa, mas o dia inteiro eu passei culpando o outro, tal. Então é isso que eu tenho que fazer, perdão por ter saído dessa Agna. Okay, give me one more. Pede para o Dada Bhagwan, por favor, perdoar. Give me one more reason. Mais uma razão? Well, give me one more reason why you see the other person, the negative in the other person. Mais uma razão porque a gente vê negatividade na outra pessoa. Anyone else? Oi, Cristina. Oi, Cristina. Yeah, algum motivo aí? Why? Cristina is sleepy like Shuddha. Okay, let's see here. Ela tá sonada, Cristina. Oi? Ele quer mais uma razão, Cristina, pra gente, Why pensar mal de alguém. Why do we see negative in the other person? Por que a gente vê negatividade na outra pessoa? Quando a gente usa os 5 sentidos, né? Ou a gente julga, ou a gente tem algum interesse próprio, ou a gente vê o outro como fazedor. São a ganância, né? Os cachais internos. She said everything. Yeah, all the kashais we have within, and the greed, because we want something he have, and yes, but what is the reason for these kashais? Quais as razões desses kashais? Why are the kashais there in Christina? Por que os kashais estão lá na Cristina? First of all, they are not there, but the reason you give them energy is because you forget who you are. Na verdade, eles não estão lá. A razão de você... The reason... You give energy to those old kashais is because you forget who you are, right? E a razão de você dar energia para esses kashais antigos é porque você esqueceu quem você é. Sim, porque não vê alma pura. Yeah, so lack of light, ignorance. Ignorance is the fundamental. Falta de luz, é a ignorância. Yeah, ignorance, you see. So, with our new knowledge, we see, and with the new knowledge, we apply, in the light of the new knowledge, we apply these 9 columns that Neva spoke about, all the 9. Na luz desse novo conhecimento que a gente aplica as 9 kalans que a Neva cantou. Yeah, all right. So in other words, give me what. So you forget. You see him as a doer because you do not see him as the relative part. You see him as see the negative in the other person is because you do not see the pure soul in him.
you see the Você vê a negatividade da outra pessoa, na outra pessoa, porque você não está vendo a outra pessoa como alma pura. Yeah, and you do not see that it's all relative, so you do not apply Agna 1, you do not Então você não vê tudo como relativo, então você não está aplicando a Agna 1. You do not see the pure soul in him because you have not come into your pure soul, you see, Você não viu a pessoa como alma pura porque você não está no seu lugar de alma pura. And you see him, the negative in him, because you see him as the doer, which as Marianne mentioned, and you see, E você o vê como pensamento negativo com relação a ele, porque você o vê como fazedor. Yeah, or you see the negative in him or her because you do not see him or her as a file, you see. You do not see that this Você vê também a negatividade na pessoa porque você não o vê como um arquivo. Yeah, he may be very positive with someone else, but he is negative with you. The moment she comes in front of you, the negativity arises, you see. And so ela pode ser uma pessoa super positiva, ótima com todo mundo, mas chega perto de você, essa negatividade surge. So the new knowledge is that it's a file. O novo conhecimento é que ela é um arquivo. Yeah, so with a file you know what to do, you remain where you are. The moment you see it's a file, then you will not see the negative, you see. Então, a hora que você consegue reconhecer que é um arquivo, você não vê mais como negativo, você fica no seu lugar. A file is connected with what? Connected with Agna 4. Anytime you say file, o arquivo está conectado com a Agna 4. Agna 4. If you just say file, and then you grit your teeth and you get very upset, you see, that means something is missing. The moment you hear the word file, Agna 4 has to be there, you see. Então, no momento, você está naquele momento todo, de repente você lembra que é um arquivo, aí a Agna 4 já está presente ali. You see, a file means, you see, so when automatically this is in combination, you see. When you say file, that means automatically the equanimity should be there, you see. Because... Então, quando você já fala arquivo, automaticamente a equanimidade tem que estar lá. Because if you treat the word file in any other way, you will be misunderstanding this Akram Vignan, you see. Porque se você tratar a palavra arquivo de outra forma, você não vai estar, você estava você vai estar não vai estar compreendendo direito esse novo conhecimento. Yeah, see, when you say entendendo errado o conhecimento. When we say file, that means Akram Vignan is in action, you see. Akram Vignan has taken over. You cannot say file sitting. Então, quando você vê arquivo, você já significa que Akram Vignan está em ação. You are upset with someone, okay? And então, você está chateado com alguém. Say you're upset, and then you're thinking about that person, and then you tell your friend, she's my file, E aí você diz para alguém, ela é meu arquivo. That means you have lost Akram Vignan, you see, because you have no... E aí você perdeu o Akram Vignan. Because, you see, you're not allowed to use the word file if you're not going to have equanimity with that file, you see. Você não é permitido você usar a palavra arquivo se você não vai usar equanimidade ali. Yeah, you see, so this, and the exact key to be applied in specific terms will be one of these 9 columns, you see. Something or the other has happened in these 9 columns, you see. And that's, so it Dada protects the number one is this pratikraman. This is the great
the most important pratikraman for all of us is that which is necessary when you slip from who you and I are. You and I are amapuras. Então, o pratikraman mais importante que a gente tem que fazer é quando a gente escorrega daquela consciência de que eu sou alma pura. Slipping out of 5 agnas requires pratikraman. You see, if you remember that... Escorregar das 5 agnas pede pratikraman. You see, so pratikraman, the essence of pratikraman, the essential reason for pratikraman is the extra safety net if you slip out from these 5 agnas, you see. So that's a secondary safety net, you see. You're supposed to be here. If you slip from one of these agnas, you get caught again by the second safety net of pratikraman, you see. Então, as 5 agnas são como uma rede de proteção do estado que a gente conseguiu com o Gnani. E quando a gente escorrega das 5 agnas, uma segunda rede de proteção é o pratikraman. Mm-hmm. So the first net is the 5 agnas, isn't it? Absolutely. The first okay. five agnas. Então é isso mesmo, gente. Absolutely. The 5 agnas is our religion. 5 agnas is our Gnan, you know. As 5 agnas é a nossa religião, as 5 agnas é o conhecimento. Is our knowledge. The 5 agnas is Dada, our Dada. Dada. As 5 agnas é o nosso Dada. Dada. So if you're in 5 agnas, then Dada is with you, you see. Você está nas 5 agnas, Dada está com você. Yeah, you don't have to go around looking, where is Dada, you see. Dada, the moment você não you're tem que procurar por Dada, onde está Dada, ele está em você. Yeah, you see, and then so 5 agnas is our penance, you see. E as 5 agnas é a nossa penitência. I can't understand this. Okay, the 5 agnas is our 5 agnas as penance. I can't understand this. Eu não consigo entender isso que eles falam de penitência. Então, tantos sentidos diferentes. As 5 agnas eu não consigo ver como penitência. You see, when maybe because the Christian way to see penance is something you don't like to do, or it's not pleasant and you have to do to pay a bill. Yeah, right. Eu estou explicando para ele como os cristãos entendem penitência, como algo que não é tão agradável que você tem que pagar uma conta. So it's very simple, and you see, so it's the same thing, but this is the invisible penance. You see, nobody can see it. You see, you know, somebody that you really care for, say, give somebody that you really love. You diz que é a mesma coisa, só que uma penitência invisível. Is doing something. Será que não seria uma correção? What did she say? What did Virginia say? She didn't finish. Okay, go on. Okay. Então, fala, Virginia. Eu entendo assim para mim que as 5 agnas e pratikraman não é uma penitência, mas é uma maneira de correção. E quando a gente escorrega, a gente corrige. She understands that 5 agnas and pratikraman are not a penance, like I told you, but a way to correct. Is penance means, you see, Dada has used the word, 5 agnas is our religion, 5 agnas is our knowledge, our new, 5 agnas also is the main key for penance, you see. 5 agnas. Então, o Dada diz que as 5 agnas é a nossa religião, as 5 agnas é a nossa... it is a religion... knowledge and penance. O nosso conhecimento, e a chave mestra
da penitência? You see, now I don't know the meaning of penance. Let me explain to you. Let me explain to you. Ok, ele vai me explicar. You see, when you have to settle a file with equanimity, Você tem que resolver um arquivo com equanimidade. When the file is difficult, you see, the file is a problem. Difícil. You know, without equanimity, you would enter into the fight with the file, right? Sem equanimidade, você entra numa briga com o arquivo, certo? Or you would just kind of flow with whatever the file wants to do, you see? And you will also Ou você simplesmente flutua como o arquivo quer. But when you have to apply equanimity, you are going against the flow. You are staying above. You don't. You see, quando você vai aplicar equanimidade, você não vai com a maré. Você vai meio contra a maré. You know, you're strong. The flow wants you to fight. Yes. O impulso quer que você brigue. Você quer equanimidade. Yeah. That is the penance, you see. That is. Isso é a penitência. Now makes sense. Anyways, for instance. Agora faz mais sentido para mim. It's so easy to. You say, if she says, you're stupid, you are stupid, your mother is stupid. That's what we have done life after life, you see. Whereas, que é muito mais fácil, alguém fala, você é estúpido, e você responde, você é estúpido, é você. E a gente tem feito isso vida após vida. You see? But when such insults come and you remain in equanimity, you see, you do not react. You see? Então, quando esses insultos vêm, você se mantém em equanimidade, você não reage. You see, you have the power to react. You have the physical strength or whatever. You can hurt the other person, but you don't. You see? Você pode ferir outra pessoa. Você tem poder para isso numa hora dessa, mas você opta por não fazer. You see, then it is called the invisible penance comes in. You see? Isso se chama a penitência invisível. Because the invisible penance, what it does, it burns the karma effect. You see, the old karma of Gnani, Virginia, you see, it burns it. You see, you can see it burning. Burns. Burn. Yeah. It's burning your karma. Isso faz com que se queime o efeito do karma. O efeito de karma que está se apresentando. You see, penance burns the karma because you can see Denise or Virginia getting very angry and upset inside, but she does not react. You see? So it is that karma burns it. Queima porque você vê a Denise, a Virginia bravas por dentro, mas ela não reage. Yeah, you can see it burning, and in the process, you see. So then once it all gets burnt, the first time you will feel like hitting her back, you see. Second time it will be less. The third time she does it, you will not even react, you see. So that means that karma has burnt. You see, you have burnt it. Na primeira vez você pode querer socar a pessoa de volta, mas daí vai passando e te chega um momento que você não reage. Everybody understands? So you see, todo mundo entendeu isso? So this is, you see. Otherwise, that means you, through these agnas, you are not seeing the fault of the other person. You see? De outra forma, através das agnas, você não está vendo a falta na outra pessoa. Even though in front of 20 people, she would have shouted, "You're stupid, you're no good, you're this and you're that," you see. And you see, through the agna, any one of these agnas, you see, you come in the place where you are in the place where penance can begin, you see. E aí, mesmo que você estiver em frente de umas 20 pessoas e a pessoa vier e te xingar e te agredir, você vai estar naquele lugar de quem observa. Começa um processo de penitência. And you see, this practicing of the penance, the application of the penance is... Essa aplicação da penitência...
You don't have to wait. It is happening in the home every day, you see, with file 2. A gente não precisa a gente não precisa esperar muito. Está acontecendo com o arquivo 2 todo dia. O arquivo 2 é o marido, a mulher, o filho. Yeah, you see, so you don't have to go out looking for penance. Não File precisa 2, procurar muito fora para procurar penitência. file 2, file 3, file 4, they O are the one. arquivo 2, o arquivo 3, o arquivo 4. It's true. Yes, yeah. So we are also missing out the penance part. You know, not only are we missing this 500 pratikramans, we are missing the penance part too. A gente só não está só perdendo os 400, 500 pratikramans, mas a gente está perdendo a parte da penitência. Yeah, Shuddhatma Bhagavan. So, you know, now this is, you know, so let us now begin. Oh, already 1 hour gone, huh? Yeah. All right, okay. So, we will take 5-minute break, huh? Ok. And then we 5 minutos de break. Yeah, and then we come back to this beautiful group of Mahatmas here, all of you. Aí a gente volta em 5 minutinhos para esse grupo bonito, grupo de Mahatmas. Yeah, it's good to see our dear Marlus wide awake there at the bottom of the screen. Oi, Marlus, so good to see you. Muito bom ver a Marlus. Yeah, it's good to see everyone here, huh? Everyone. Muito bom ver tudo. Denise, traduz uma pergunta minha para eles. Nós podemos dizer que a penitência invisível é uma espécie de exercício de aceitação daquele momento kármico. She's asking if the inner penance, she can say that it is the exercise of acceptance of that karma. Absolutely, yes, it is. You say and Sim, you accept it. absolutamente. You accept it because you say it is your own. It is not a new karma. It is the old karma coming back to you. Você aceita porque você reconhece que é seu karma, né? Karma antigo que está vindo. You accept it because you do not blame the other person at all. You just see it as your own. It's inside you, you see, your own karma. Você aceita porque você entende que é seu. Você vê a pessoa como... She accepts for... Why? She accepts it because she does not blame the other person. Você aceita porque você não culpa a outra pessoa. Desculpe. Yeah, the other person says, Marlusi, you know, she is such a senior, lady in this world with her, wisdom, and yet somebody says something very offensive to her, and Marlusi just looks at her and says, my karma, doesn't even, does not see the other person at fault at all, you see. That is very... Marlusi é uma senhora muito sábia, e que mesmo assim vem alguém e fala alguma bobagem para ela, alguma coisa desagradável, e ela simplesmente vê que aquilo é um karma dela. Yeah. Oh, now that karma still has not finished, you see, so that karma will still cause inner burning to Marlus, you see. Aquele karma não terminou. Yeah, it will burn Aquele her. karma não terminou ainda. So initially she may have to do penance. Now, if she is pretty advanced, she will say vyavasthit. You see, it's exact. No, nobody's a doer, and you're free. You see, or you see amapura in the other person, you're free. You see. Primeiro vai ter o processo, no começo vai ter o processo da penitência, depois você vai falar vyavastite, daí. Yeah. You see. 5 minutes. Okay, my dear, 5 minutes. 5 minutinhos? Yeah. All right. Okay. 5 minutinhos, Marlus. Saudade de você. Quando você vem para São Paulo? Eu também estou com muita saudade de vocês todas. De vez em quando estou desaparecendo aí mas está sumida. Estou sumida. Estou com problema com a minha nora. Peço aí umas energias positivas de vocês todos para ela. Problema de saúde, Marlus? Ela está com câncer. E eu estou aqui a serviço dela. Aí, então, assim, agora ela está dormindo.
Amanhã ela vai fazer a segunda químio, mas está tudo se encaminhando. Eu fui para São Paulo, que ela está no Einstein com o doutor Frasson, mas como não era um caso operável, ela veio para Salvador fazer a químio, então daqui talvez só lá para o fim do ano eu vá com ela para São Paulo para ela fazer a cirurgia. Até lá eu não há... Talvez eu dê um pulo em Guru Purnima, viu? Talvez eu dê um pulo em Guru Purnima. Ia ser legal te ver no Guru Purnima. Você sabe Você que é uma vai, energia... Vou, mas não perco o Guru Purnima de jeito nenhum. Desde que eu fiz o primeiro, nunca mais perdi. Não dá. Não dá para perder. É uma abastecida. Olha, se você conseguir um jeito de ir, você se renova para voltar a encarar Você fica com saudade. esses arquivos mais difíceis. Nossa, é uma energia. Você já foi em algum? Fui. Então, é uma energia que não... É espetacular, é fora de qualquer padrão, né? E quando a gente fica muito tempo sem ver o Gnani, porque a gente fica vendo o Gnani na Alemanha, o Gnani não sei aonde. Nossa, que saudade, né? Não dá. Eu vou. Eu estou pensando. Vou tomar uma água, senão eu não consigo continuar traduzindo. Gente, dá licença. E aí, Lorine, tudo bem, querida? Como vai você? Lúcia, e você, como vai? Eu estou indo. Eu estou bem, né? Estou nesse trabalho. Eu vou lhe ver no fim de semana. É mesmo, apareça aqui para a gente fazer nós duas ler um charanvidi. Bora, apareça para a gente conversar. Chama mais umas 2 pessoas, não pode vir muitas pessoas, porque com essa fase de gripe, eu estou evitando aglomerados, inclusive evitando que pessoas gripadas venham na minha casa por conta de... Sei. Sabe? Hoje até minha amiga vinha aqui jantar comigo e não veio, porque ela gripou. Ela ainda teve... Vocês não, eu não vou não, Marluz, estou suspensa porque eu peguei a gripe. Eu até vou ver se essa semana eu me vacino para evitar que eu me gripe, porque se eu gripar, eu tenho que sair daqui. Marluce, eu posso partilhar algo aí com você e com outras pessoas? Ótimo, Danusa. Pode ser ter utilidade. É isso aqui, olha. Esse livro, ele assim, deveria chegar à mão de todas as pessoas. Como é o nome? Livro comigo mesmo. É importante você ler esse livro, aliás, todos nós. A saúde é possível. A saúde é possível. É possível. É CDS. Vocês têm luz aqui para ver. CDS, Andreas Kalker. Está nas livrarias normais ou é algum livro? Eu comprei na Saraiva pela internet. Ótimo. Eu tenho até uma conta lá. Vou pegar. É CDS e Andreas Kalker. É um biofísico alemão. Andreas Kalker, com K. Com K. Kalker. Kalker. É Kalcker. Kalker. Ok? Eu espero que possa ser útil a você e a todos nós aí. Okay? Eu até pensei em você hoje, Danu. Obrigada, Danusa. Nada. Eu gostaria mesmo de compartilhar isso com todas as pessoas. E eu tenho um hábito, quando eu acho alguma coisa importante, até de comprar para presentear. E é um livro que tem um custo muito baixo, sabe? Vale a pena espalhar isso para as pessoas. É ótimo. Okay? A saúde é possível. Você fala de novo o nome. Saúde é possível. CDS, Andreas Kalker. E trata da cura para uma infinidade de doenças, incluindo o câncer. E ele fala dessa cura como? Com qual método que ele fala com essa cura? O CDS, é o dióxido de cloro. Hidróxido de cloro? É o dióxido de cloro. Dióxido de cloro. É uma solução.
Ok. Pode fazer essa solução em casa? Em casa. O Gnani diz que tem que aceitar determinadas doenças é o script do karma, mas nós temos que fazer o nosso melhor. E o nosso Exato. melhor é um livro desse que pode estar a cura da pessoa, está lá já no karma, uma Exato. mensagem dessa. Interessante. E você, Marluz, posso te perguntar uma coisa? Gente, o Judas está de volta. Okay. So now we go to Dada. Let us be with Dada in the Siddha Stuti. I just again give the link for those who have Vamos come para late. o Siddha Stuti, ele deu o link novamente, a gente vai para a página 10. Okay, so now I will... Eu podia fazer uma pergunta antes de começar? Pode. Elise, Elise wants to do a question. May she do Okay, this? all right, Alice, go on, my dear. Yeah. A minha pergunta é o seguinte, no livro Autorrealização, na página 25, ela fala da neutralidade diante da dor terrena, e que é a primeira experiência da libertação que iríamos experimentar a partir do dia seguinte do Vidi. E continua dizendo que isso acontece rapidamente se se segue as 5 ágnas. E eu sigo as 5 ágnas, eu leio o Vidi todos os dias, já faltei alguns, mas eu realmente sigo. Eu faço o Trimantra, eu recito o Dada Bhagwan, eu repito que eu sou alma pura, que eu sou plena de conhecimento infinito, de visão infinita, de energia infinita, e eu não consegui, até hoje, quase um ano, ter essa neutralidade diante da dor terrena. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de situações de doenças, e eu sofro profundamente, não consigo, quer dizer, então se a gente for falar que eu sofro, então a culpa é minha, e eu não consigo lidar com isso, e aqui no livro fala que é a primeira experiência da libertação. Então eu não consegui nem fazendo tudo isso, eu não consegui atingir o primeiro estágio. Fala que é o Elise, deixa eu traduzir, Elise. Elise is saying that in the self-realization book, it's said that the first thing you realize after the Gnani is to be neutral in these situations. And she never felt this. She can't feel this because she do the Charan Vidi every day. She do Pratikraman. She tries to stay in the 5 agnas. She practice everything, and after 1 year, she realizes that she didn't achieve the first thing that is to stay neutral in a situation. É isso, né? Eles mais ou menos... Okay. All right. You see, Alice can never remain neutral. Neutral means equanimity, okay? Ele diz que Elise nunca vai conseguir ficar neutra, e neutralidade significa equanimidade. Alice is a complex of karma, the effect, you see. And the karma effect by nature is... Karma effect by nature... A Elise está sofrendo os efeitos de karma. Yeah, and so the Alice will be either in rag, you see, which is greed and deceit, or dvesh, anger and pride, you see. Então a Elise vai estar em apego, que é ganância, né? Ou aversão, que é... Yeah, Alice will be in one of these. Now, a Elise vai estar num desses pontos. Yeah, and you, the one who used to believe I am Alice, has now awakened and has gotten the right knowledge, the right
E aquela que acreditava que era a Elis, ela despertou e adquiriu um novo conhecimento. Right knowledge, right belief, right understanding, you see? O correto entendimento, correta crença, correto right understanding, right vision, you see? Conhecimento. Right vision, you see? And this is, through this, she says, I am not this owner of this kashais, I am not the owner of these attachment and aversion, I am pure soul, you see? So this e aí ela olha e vê, eu não sou a dona desses cachais todos, desses problemas todos. You see, you're forever free from that belief, you see? Eu estou completamente, para sempre livre dessa crença. Yeah. Now, so Alice, you have been separated from that train called Alice. You see, this whole train, engine and a whole train. Você está separada desse trem daí que é a Elis. You see, engine, and then one coach of anger, one coach of pride, one coach of deceit, the whole and all the karma complex, you see, that's called Alice. You are separate, the engine is separate, and the você é o maquinário, é o motor. E aí tem o carro do egoísmo, tem o carro da ganância, tem o carro do orgulho, né? Isso tudo faz o ser relativo. You see, all this, or the 50 or the 60, compartments, the coach compartments the train is pulling, each one of them has got all kinds of karma complexes, you see. E cada carro desses tem o seu quantidade de karma. Yeah, and you see, the engine has been separated. Now the whole train was going like this. In the Gnanvidhi, the engine gets separated, but the train still has the momentum, you see. The train will also move just because, you see, so it's still coming behind, you see. All right? Então, o carro que tem a máquina, ele está puxando tudo, ele está levando todos os compartimentos outros. E o Gnanvidhi separou o carro com o maquinário das outras compartimentos. Mas mesmo assim, eles ainda estão andando meio juntos. You né? see, the engine was pulling the whole train before. Now the engine is disconnected, but the force of this thing is still there. So it will take some time. It will still appear that nothing is happening. But you know that you are not in the train anymore. You are here. Your engine will continue to move on, and this one will ultimately come to a stop, you see. The train will come to a stop. Então, que teve um momento que esse maquinário estava puxando todos os carros do trem, né? E aí, mesmo estando rompido, tem uma força que faz esses compartimentos todos, esses carros todos continuarem seguindo. Mas você sabe que você está separado. E, eventualmente, a força, essa energia desses carros, ela vai diminuindo e vai parar. Yeah. Eles não vão conseguir continuar acompanhando o maquinário. So the trouble is, you need to be in the exact awareness of who you are. Você precisa estar na consciência de quem você realmente é. And that exact awareness we just discussed is through these 5 agnas, you see. E essa consciência é o que a gente discutiu agora há pouco, que são as 5 agnas. Eu sou uma pura, Alice is the relative part, and you see. Eu sou uma pura, Elisa é a parte relativa. The relative train has been disconnected, the whole Alice complex that was coming behind with a lot of force now has lost its force, you see, because the engine is the pulling force, you see. Now the train cannot have, if you do not give it any more energy, it will come to its natural conclusion, you see. It will stop, and the train will go to, the engine will go to moksha, you see.
you will go to moksha. Porque o trem foi, a maquinário, o motor foi desconectado. E se você não der energia para que esses outros carros continuem seguindo, eles vão parar. Eventualmente vai chegar um momento que eles vão parar, vão acabar. Sim, mas eu mesmo estando ciente, eu estou ciente de que eu sou alma pura, que quem sofre é Elis, é o meu eu relativo. Eu estou consciente, repito o tempo todo que eu sou alma pura, que eu tenho conhecimento infinito, visão infinita, energia infinita. Eu tenho essa consciência, mas eu continuo sentindo absurdamente as dores terrenas, principalmente se tratando She is aware that she is not the relative self. But even though she feels deeply the suffering of the relative. Okay, so yes, so that is the initial stage. Then, as the awareness, ele diz que esse é um estágio inicial. You see, when the suffering is there, then you have to pause and know that this suffering is. Quando o sofrimento está lá, você tem que. The sufferer is the ego that is dying. You see, the dying ego is a sufferer. O sofrimento é o ego que está morrendo. The one who used to believe, I am this body, I am Elise, these are my children, he is my husband. You see, all of that wrong belief complex has you see, the main energy from that is gone, and now it will just slowly, it loses its energy, and then it will just go, you see. So you do not give it any more energy. You still seem to give it some energy by saying, in a very subtle way, feeling that it is happening to me, you see. Ele diz que num nível sutil você meio que está dando energia para isso, como se num nível sutil dizendo, isso está acontecendo comigo. Mas que isso deve desaparecer, que é um primeiro estágio. Porque foi cortado o vínculo do seu ser divino com o seu ser relativo. After it, está errado. A tradução talvez esteja errada no livro Autorrealização. Pode ser, eu posso verificar. Eu vou verificar para você. E a seguinte, não fala nem tipo assim. Okay, she's quoting something. She's quoting something. The phrase, and I'll check the translation. Maybe what does it say? Yes, she's because in the book says the next day you will be. Yes, it is. That is exactly how it is. The next day. E ele diz que é isso mesmo, que no dia seguinte você vai estar. The next day you are free, but this is the old habit is still there. That belief takes over that this is happening to me. That's the old habit. Look, the train is going like this. Okay. Realmente é a realidade que isso vai acontecer. Então está correto o livro. Mas no dia seguinte, o velho, a crença antiga também está lá. You see, imagine, just think, okay? Just the example is very good. This is a train with 180, 90, trucks it is pulling, you see? And this is a very powerful engine, you see? It's pulling all of them. And it's just going at a speed of 80, 90 miles per hour, you see? It is going on Tem motor que está puxando 18 caminhões. Now Dada just disconnects the engine from the rest of the train, that's all. E o Dada só desconectou o motor do resto. No, he doesn't do anything. He does not have to do anything to stop the rest of the train. Ele não fez nada para parar o resto do trem. He cannot change the momentum of the train compartments. He cannot change that. You see? Ele não pode mudar o tempo dos compartimentos de carga.
because that way then he would be interfering with those karma. Porque senão ele estaria interferindo nesses karmas. You see, he just makes the disconnection. All of them are going. So initially it will appear, if you look out of the engine compartment, you will look here. It will appear if the train is still moving with you. You see, the train is still moving with you. And after a while, you see, the energy is here. So that this one has got the full energy. It goes on, and this other one called Alice will now slowly, it doesn't have its energy. So it will just... Então, no começo, o motor está puxando todos os outros compartimentos. Nada cortou. E num primeiro momento, parece que continua junto. Mas com o tempo, essa distância começa a aumentar até que ele se dissipa. You see? Agora, então, o que eu faço? Eu identificando isso, eu fico pensando, o que me faz sofrer tanto pelos meus arquivos? E aí pensei, seguindo as 5 agnas, que seja por não conseguir tratá-los com equanimidade e ter apego. Então, eu sofro e peço, faço o pratikraman por não estar, e peço perdão automaticamente, por não estar conseguindo seguir as 5 agnas e estar tendo apego pelos meus arquivos. E faço isso... Nossa, tá difícil de eu traduzir, espera um pouquinho. Eu quero saber o que eu tenho que fazer, porque eu faço, eu peço perdão. She believes, she wants to know what she has to do, because still she suffers a lot with her files. And she wants to know what to do. Because she knows if I'm suffering this much, I must not be in 5 agnas. Absolutely, you are not. That's you're not. It's not must not be. You are not in the 5 agnas. Any one of the 5 agnas when you are suffering. Because where então ele está dizendo que quando a gente está sofrendo, a gente não está nas 5 agnas. Yeah, you are not in any one of the 5 agnas. Não está em nenhuma das 5 agnas quando a gente está sofrendo. Eu prometo nunca mais repetir este erro. Eu prometo nunca mais repetir este erro. E na sequência, eu estou lá sofrendo pelos meus arquivos. She promises that she won't do more these faults, and she won't do more these faults. And the next moment, she is suffering again for the same fault. Well, you see, this is the thing. It says, yes, she is no longer doing it. My dear, you understand that. You see, you cannot say, I am doing it. When we say, I am doing it, when you say, I am doing it, you're just pouring water over your science, you see, this Vignan. You are not the doer. You're not doing Você não é o fazedor. Você não está fazendo. Yeah, when you're sleeping, are you doing anything? Quando você está dormindo, você está fazendo alguma coisa? When you're deeply sleeping, are you doing anything? Quando você está dormindo profundamente, você está fazendo alguma coisa? Then why do you say I'm doing something when you're awake? You see? Então, por que você diz que está fazendo alguma coisa quando você está desperta? Yes, when the words, when the words come out, you say, I'm speaking. So, in fact, the words are coming out. You do not want to use bad words or painful words, but they still come out. Why do they come out? Why do they come out? You do not want to hurt your loved ones, but the painful words still come out. Why do they come out? They come out because that is how they were charged in the last life, you see. Go on. Então, por que essas coisas estão acontecendo, né? Por que esses arquivos todos estão aparecendo? Por que você eventualmente fala palavras difíceis para as pessoas que você ama? Simplesmente porque isso estava escrito. Você não está fazendo nada. Simplesmente porque isso estava... isso está sendo descarga da tua vida passada. Você não está fazendo nada. Yeah, you see, this is a charged karma. This is this whole entire complex of Alice
is an effect. Todo esse complexo de Elis é um efeito de karma. And to believe any part of it to be yours, you lose the science, you see. E acreditar que qualquer parte disso é você está perdendo a ciência. You see, yes, there is a sense that it is mine, but deep down inside, at the deepest level, you know, eu sou uma pura, this is Elis. Superficialmente, você pode até, isso está acontecendo comigo, mas lá profundamente você tem que sentir que isso é da Elis. Eu sou alma pura. You see, Alice is getting up in the morning, Alice is nice at one time, then Alice is not so nice at another time. Alice is working hard, Alice is doing this. De manhã, ela está bem num momento, noutra hora ela não está bem. And then, then the evening comes, and then the evening night comes, and Alice is now going to bed. This is exactly how it is, you see. It is all of these things, and everything gets filled from morning till evening and 24 hours a day, you see. Now, in that, to believe that this is all I and this is happening to me is the whole problem, you see. Tudo isso acontece, aí Elis fica de bom humor de manhã até de noite, ela vai dormir. E o problema que é quando você acha que isso tudo está acontecendo com você. And that one has been removed in the Gnanvidhi for you. You will not say it is happening to me. Foi removido. No Gnanvidhi, você tem que isso não está acontecendo com você. Don't you say? Eu tenho essa consciência que eu sou alma pura, que eu sou aquela que vê, que eu não sou o fazedor. This knowledge. No. Awareness. No, that awareness is, let us focus on that awareness. That awareness means I am pure soul and this is Alice, and therefore you cannot say it is happening to me. You cannot say the suffering is mine. You see? A consciência é essa. Isso isso está acontecendo com a Elis. Você não pode dizer que isso está acontecendo com você. Essa consciência de que isso está acontecendo com a Elis. Yes, you see, you should know you are the knower of the suffering and the sufferer. Você é aquela que conhece o sofredor e o sofrimento. In fact, really, you cannot participate in the suffering. You really cannot participate in. Não pode participar do sofrimento. Because the knower is always separate from the doer. Alice is doing whatever she is doing through the mind, speech, and body, and you are knowing. Aquele que sabe sempre é separado daquele que faz. You see, you have to. If you do not keep this at the fundamental level in exactness, and I'm glad you are asking this question, then you can spend a lot of time and much of it will be wasted. Like you say, in the 1 year, you have been struggling, you see. Ele está feliz que você fez essa pergunta, que isso é uma coisa que tem que estar assimilada num nível fundamental. You see, now after it happens, one thing that you may try, every time something difficult happens, okay? Something painful happens. Algo que você tem que tentar, sempre que acontecer alguma coisa difícil. You should pause, sit down, and just say, who did this happen to? Who am I? Dá uma pausa, senta. Quem que fez isso acontecer? Por que isso está acontecendo? Com quem isso está acontecendo? You see, if the moment you have to, and why this happened will automatically come. Once you know who this happened to and who you are, then the reasons why it happened will automatically come, you see? No momento que você vê para quem que aquilo está acontecendo e por que aquilo está acontecendo, tudo vem, todo certo, o conhecimento correto vem. You see, this is new. The train has just been disconnected. You need to know, you need to apply this new knowledge. You have to turn this handle of this 5 agnas. You have to apply them. You have to apply them. You can't just say, oh, I'm suffering. I don't know. Only in satsang I feel that the knowledge is there and after satsang it's gone. No, it is not like that. See? Então, você tem que... tudo isso é muito novo, há 1 ano só.
Então, tem que procurar aplicar esse conhecimento sempre, né? Mm-hmm. In millions of previous lifetimes, this knowledge was not there. Em milhões de vidas, esse conhecimento não estava lá. This realization and entry into the right vision was not there. Whichever body you had, you said, I am this body, this is happening to me, I am doing it, you know. Todo esse tempo, você sempre achou que você era esse corpo, isso está acontecendo comigo. Isso tudo é muito novo. You see, so you have I always remember the Deepak Bhai saying, slowly, 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 slowly. Well, you know, it's some people it's very fast and some people it's slow, and it depends on the, you see, if you got very fully loaded, you know, these wagons, you know, in the train, if the trains have got a lot of load, you know, everything has come off the ship, you see, and now it is going from Sao Paulo to maybe some place in... I lost because it freezed. Okay, yeah. Okay, so let me go slow. If you're you see, some trains are relatively empty, you see, because the compartments have not been filled up, you see, with goods. Alguns trens não estão tão cheios, né? And some trains have got very heavy load that is carrying, you see. Alguns trens estão muito carregados, muito pesados. You see, the speed and mass, you know about physics, the law of physics, you see, the higher the speed and the mass. Conhece as leis da física, né? Quanto maior a velocidade, a massa. Yeah, so the heavier the load, you see, the faster will be the speed, you see, the faster will be the momentum, you see. Lighter the load, yeah, you see, it will slow down faster, you see. Quanto mais pesado, mais vai manter a velocidade por mais tempo, e quanto mais leve, ele vai afastar do motor mais rápido. I'm not suggesting that your load is too much, you know, your load is only just 2 children and a husband. Ele não está sugerindo isso, ele está falando isso só porque eu lembrei, eu falei para ele que várias vezes eu vejo o Deepak vai falar para as pessoas que devagarzinho, devagarzinho as coisas vão acontecendo, e ele diz que algumas pessoas é devagar e para outras pessoas é rápido, depende da carga do trem. Yeah, your load is only 2 children and a husband. That's not the standard average load, you see. Você tem uma carga meio normal, só um marido e 2 filhos. Uma carga meio que normal. And you know, and they are not the files. By the way, they are not really the files. E eles não são realmente os arquivos. It's what you carry inside you about them that makes them a file. O que você carrega dentro de você sobre eles é que é um arquivo. If they are nice, if they are pleasant to you, you will not say they are my files. It's only when they upset you. E se eles fossem agradáveis para você, você não ia dizer chamá-los de arquivos. You would say what? If they are nice to you, you will not say they are my files. You see, only when they upset you or they bother you, will say files. You know, I'm suffering. Só chama de arquivo esses arquivos próximos quando eles aborrecem a gente. But easy, slowly and easily. You see, Pratikraman means you became Alice. So you come and say, oh, forgive me, my Lord, I am pure soul. And so now I see that everybody in the family is also pure souls, you see. Aí ele fala aquela oração, Dada me perdoe, que eu veja todo mundo como alma pura da minha família. It's actually, you know, what we are going to read, my dear Alice, if I'm going to share the screen, is exactly applicable to you. So let's read it, okay? Então ele vai ler o Siddha Stuti e que se aplica muito a você, Elis. Yeah, it is not only applicable to you, but all of us, okay? Yeah. Não só para Elis, né? Para todos nós. So let me share it, okay? And here we go. So this is what we are going to read today. It's on page 10. Do you have it all? You see? Can you see it? Na página 10. I will see your. Okay, good. So okay. You see? So this is it. I'm going to read the first paragraph. Not actions or thoughts, but the intent is the envisioning. You see? Not actions or thoughts, but the intent is the envisioning. Nothing is envisioned by the
nothing envisioned by the self. Notice the small SELF, okay? L is Denise. Nothing envisioned by the self goes to waste. It is good that such envisioning, otherwise known as Chintavan, happens at a gross level and things get by. In the envisioning of higher levels, there are 5,000 revolutions per minute. Each person has different envisioning, and there are infinite types of such envisioning. That is why you see all kinds of people in this world, you see. All right, go on. Não ações ou pensamentos, mas intenção é a visão. Nada visualizado pelo ser, e aqui ele pediu para corrigir para ser com letra maiúscula, o S maiúsculo, vai para o desperdício. É bom que tal visualização, Chintavan, aconteça num nível mais grosseiro e as coisas sobrevivem. Na visualização de níveis mais altos, há 5.000 revoluções por minuto. Cada pessoa tem visualização diferente e há infinitos tipos de tais visões. É por isso que todos os tipos, é por isso que você vê todos os tipos de pessoas neste mundo. Okay, so then the questioner is asking, what is referred to as envisioning? And Dadashri replies, what is the attribute of the self? What is the quality of the self? Atma, you see? It becomes Ama. It becomes whatever it envisions. See? Now, what is referred to as envision? All these activities that you do, that is not called envisioning, you see. Like, the thinking you do is not considered envisioning, but the intent is referred, Ashay is referred to as envisioning. What is your intention? One may have decided on an intention in his mind that now I want a bungalow, a garden, I will educate my children like this. So he is envisioning all of this. He doesn't have a bungalow, he doesn't have a garden, he doesn't have, the children are not educated, but he's envisioning all of this. This is how he wants to do it, you see. One may envision all this inside, within. Would one not do so or not? Would one do so or not? And here's another type of envisioning. There is nothing wrong in accepting money as a bribe. Everyone does so these days. So it's that kind of envisioning. So he becomes like that. He starts becoming corrupt. You see? All right, let you read that. E o que é indicado como visualização? O que significa visualização? E o Dadashri diz, qual é o atributo do ser? Ele se torna o que quer que ele visualize. Agora, o que é indicado como visualização? Todas essas atividades que você faz não é considerada visualização. O pensamento que você faz não é considerado visualização. A intenção, Ashaya, é considerada uma visualização. Qual é a sua intenção? Alguém pode ter decidido uma intenção na sua mente que agora eu quero um bangalô, um jardim, eu vou educar meus filhos assim. Alguém visualiza tudo isso por meio desses pensamentos. Alguém faria isso ou não? E não há nada de errado em aceitar dinheiro como propina. Todo mundo faz isso nesses dias. E aí ele se torna assim, ele se torna corrupto. Now, if he envisions stealing, then he becomes like that. If he envisions giving to charity, he's not given. What you give is not called envisioning. He just envisions it. Then, he envisions giving to charity, then he becomes like that.
And if he envisions becoming liberated, oh, so I am blissful, I am free from this Alice. You see, if you envision becoming liberated, then he will become liberated. But he should know the path to become liberated, you see. This is like Dada is talking for everyone here. He should know the path or how to become liberated. One cannot become liberated when one can become liberated after knowing the self, the Ama. Otherwise, in worldly life, one progresses without knowing the self. You know, if you even, you can progress in life without knowing the self also, you see. He becomes whatever he envisions, you see. In one life, he wants to become a doctor. In the next life, he wants to become a businessman, you see. So he's envisioning different things, okay? Go on. Se ele se visualiza roubando, então ele se torna assim. Se ele se visualiza doando para a caridade, então ele se torna assim. E se ele se visualiza se tornando liberado, então ele se torna liberado. Mas ele deveria saber o caminho da libertação. Alguém pode tornar o liberado depois de conhecer o ser. Do contrário, na vida terrena, alguém progride sem conhecer o ser. Ele se torna o que quer que ele visualize. You see, Ele se torna um médico, um engenheiro, as coisas relativas. Now, here on this sentence, Dada has said, if one can become liberated after knowing if he envisions becoming liberated, in brackets, Siddha, okay? That's in the Gujarati version. You should add that in brackets. Becoming liberated means you envision that I want to become Siddha. Like we said, Namo Siddhanam, right? Where the final. So but you see, so these sentences of the Siddha Stuti really take you there, you see. You envision, you're no longer doing Namo, you're saying, I am free from attachment and abhorrence, you see. Então, quando você, nessa frase que ele está falando, quando você visualiza, você ambiciona, você almeja se tornar liberado, Siddha. Você quer se tornar um Siddha. Não é como no Trimantra que fala Namo, que você rende homenagem ao Siddharam. Você quer se tornar um Siddharam, entendeu? You see, so if you envision becoming Siddha, you see, se você visualiza se tornar um then Siddha, slowly, then you will become Siddha. That is, can you imagine this? Devagarzinho você vai se tornar um Siddha. Can you imagine this? On one side, he says, it would be easy. I'd like to steal, so it's so easy. I can steal, you see. Then Então, se por um lado ele pode falar, nossa, é tão fácil, eu vou roubar, é tão fácil. So then you become that. And on the other hand is the Siddha. So you see, this is the capacity and the energy of the Ama. Depends on you. Por outro lado, você tem o Siddha. E isso tudo é a sua capacidade, isso é você. Yeah. You say if on the one hand you say, I'm frustrated, I'm suffering, I do not like it, I'm depressed, then just envisioning that, you are not even depressed, but just thinking about it and then negatively about your life, you see, your life, you become that. But you say, Então, assim, você fica pensando negativamente sobre a sua vida, eu tô frustrado, eu não estou dando certo, eu estou muito triste, e você se torna isso. But if you say, I have infinite energies, I am blissful, I have infinite capacity to proceed, all of these things will make you that, you see. So this is the energy. Se você diz que eu sou abençoado, eu sou pleno de energia infinita,
eu sou liberado. Você gera energia para isso. You see, so it's coming in later parts of this Dadavani, but let's carry on. So this is very, very important. You see, isso é super importante. Vai ser dito até numa outra parte dessa Dadavani. Yeah. No matter what is happening to Alice or any one of us, do not say this is happening to me. You see? Não importa o que está acontecendo com a Elisa ou com cada um de nós, nunca diga isso está acontecendo comigo. Yeah, you say I have infinite knowledge. I am full of infinite knowledge. In that knowing, I'm seeing this happening. I am seeing that this is happening. Eu sou pleno de energia infinita, eu sou plena de conhecimento infinito. Em conhecendo isso, eu sei que isso não está in knowing this. No, yeah, that's a different sentence, but that's also a Siddha Stuti sentence. In knowing all of this arise different situations, and in all of them I am completely and totally pure. That's a different Siddha Stuti sentence. But it is, it works, you see. I am the knower. Eu acabei indo para uma outra frase do Siddha Stuti, que em todas as situações, eu sou completamente puro. You see, right? Or you can say, I have infinite knowledge. Eu tenho conhecimento infinito. Knowledge. In my infinite knowledge, I am saying that now Alice is happy, and now Alice is sad, now Alice is upset, you see? Now Alice is calm. You see, this is... No meu infinito conhecimento, eu vejo agora que agora Elise está feliz, agora Elise está triste. Yeah, it's just like this. Why, you see? This is exact. This is the exact. Dada is as if Dada is coming and saying, okay, looks like Elise needs some help, so here it is. Dada is coming here and telling you this, you see? This answer. It's directly from Dada. You see? Isso parece assim que o Dada está Elise precisa de ajuda, então eu estou vindo aqui para ajudar. See, it's right there. You see? Tá bem. You see, you become whatever you envision. This is so powerful. Você se torna aquilo que você visualiza. Isso é tão poderoso. You see, if you say I am the engine, then you remain in the engine. But if you enter into the train and then you say, I am the engine, it's not going to work. You see, you have to come into the engine and then say, I can see the train, but I then don't have to worry about it because it's been disconnected. You see, it's been disconnected. Então, você pode falar, eu sou o motor, mas você não deve falar isso se você está nos compartimentos de carga. Você tem que ir para o motor, para o compartimento do motor e falar, eu sou o motor, e você vê aí os outros compartimentos. You see, let's read this last part here, this part here. Então vamos ler essa última parte. If he envisions, if you and I envision, I am Gnani, then you become a Gnani. If you say, nothing touches me, then nothing will touch you at all. Nothing will stain you at all, smear you, color you, you see, at all. But if you say, it touched me, then it will stick, you see. You see, this is amazing gift of Dada coming up right here. Okay, go on. Se ele visualiza, eu sou um Gnani, então ele se torna um Gnani. Se você disser, nada me toca, então nada te tocará, de forma alguma. Nada mancha você de forma alguma. Mas se você disser, isso me tocou, então ele vai grudar em você. You see, we all have received Gnan, my friends, you see. And Nós todos recebemos o Gnan. The Gnan we have received is equal for all. It is not less for you of this Mahatma and more for this Mahatma. Same Gnan is being Nós received. recebemos o mesmo Gnan. Ninguém recebeu mais ou menos. The same Todos Gnan. nós recebemos o mesmo Gnan. Same Gnan Gnani Purush Dadashri gave,
is the same Gnan that Niruma is giving, and the same Gnan that Deepak Pai is giving. It's the same Gnan, you see? É o mesmo Gnan que o Dada deu, que a Niruma deu e que o Deepak Pai deu. This is the same Gnan. Now, having received that Gnan will start working within you through the 5 agnas. The Gnan is the 5 agnas, you see? Esse conhecimento, esse Gnan, vai começar a trabalhar internamente dentro de você. And that Gnan is the reason why you can say, I am a Gnani, you see? I am a Gnani. Esse Gnan é a razão de você poder dizer que eu sou um Gnani. You see? Because opposite of Gnan is Agnan. U-G capital N-A-N. Agnan means lack of knowledge, you see? Agnan. O oposto de Gnan é Agnan. Agnan. Colocando um A na frente. Né? Agnan is what you were describing, you see? Elise, you were saying, o que você está descrevendo, Elise, é o Agnan. Agnan, not Agnan, but Agnan, ignorance. You see, a little darkness has come in. The light is like the gold there, but you see the little darkness coming. You see little shadows coming in. You see, it is not real Agnan. The real ignorance has been removed in the Gnan Vidhi, you see. Aqui a ignorância não é a real ignorância, porque a ignorância foi removida no Gnan Vidhi. Yeah, you see, and therefore, you see, this part is a little different. The second part we will leave it alone for the next session of the Siddha Stuti when we come back 2 weeks from now. So I'm going to stop sharing this thing here. Do you understand? Everybody understands this? Oi, everybody understand this? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? We won't read the last paragraph. We won't, because I know you want to finish it, but it requires a little bit more elaboration, and we have only... É que ele não vai ler 4 minutes, yeah. Eu perguntei se ele não ia ler o último parágrafo, ele falou que esse parágrafo requer mais conversa, tal, e a gente tem pouco tempo. I see. You can say, Simon. You see, so it has got very deeper meanings, requires more explanations. We are coming to the end of our time. That is why I said, we will take it up. You know, so I want to, we have learned something so beautiful today. Que a gente aprendeu algo tão bonito hoje. You say that I want to just check and make sure everybody understands this, okay? Ele quer checar se todo mundo entendeu. You know, we have all these Mahatmas here. We have Alessandra, Neiva, Berna, Jeanette, Isete, Cecilia, Riso, Anibal, Nide, Santana, Vanya, Alexandre, Marlene. You see, we have all of these beautiful, amazing mini Gnanis. You see, mini Gnanis. A gente tem muitos maravilhosos mini Gnanis aqui. Yeah, mini Gnanis, you see. Yeah, mini Gnanis. You see, you cherish that. You see, you don't say, I don't have it. You just, you know, you have been given the most priceless jewel. You see, you don't treat it like a piece of... Recebeu a joia mais preciosa. A gente tem que... Yeah, it's a priceless jewel. Mesmo. You give it the most importance. You receive, keep it with a lot of love. Dá a maior importância, louvar aquilo, adorar. To cherish means to nourish and nurture, you see, to nourish it and to nurture it. You see, you give all your energies to it. Cuidar, yeah, give your energies to it. You do not give energy to that which is dying. Alice Não complex. vai dar energia para aquilo que está morrendo. Alice complex is dying. You see, it is dying every day. O complexo da Alice está morrendo. It is. There is no. Don't give it any value. Oh, this is happening to me. You know, you give it importance, and that is why it remains there. It's not important. Let it just kind of, you know. Está dando importância, não dá importância. Deixa aquilo ir acabando. Before you believe the whole train, the engine plus the compartments to be yours. Now, you know,
you still say, oh, I love those compartments. No, you don't really, you're disconnected. You see? You Antes era take... todo o trem, mas agora foi separado com a maquinista dos it is. compartimentos todos. For to the day, if they allow you to be in peace and equanimity for one day, you do namaskar to the train, to the body, you see? You do namaskar to the train. What? You see, this train that you have been disconnected from, you see, the Alice complex or the Denise complex, if she allows you to be in peace for one day, se você se permitir ficar em paz por dia, if she allows, ter essa separação, if one day passes without kashai, so say, one day passes without kashai, anger, pride, deceit, and greed. Se dia passar sem nenhum kashai, que é inveja, ganância, engano e... Anger, pride, deceit, greed. Anger, pride. Então, é raiva, ganância, engano e orgulho. One day passes without conflict with anyone. You see, one day. Dia sem conflito com ninguém. Then you should do namaskars to that. You see, this is you Aí should say. Você deve fazer os namaskars para isso. Yeah, you do namaskars to Alice or yourself. You say, you are the Amapura. You say, Alice, today I do namaskars to you because today went without conflict. You see. E aí você, separada, você vai falar, Elis, rendo homenagem a você, reverencio você, faço namaskars, porque hoje passou sem atritos. You see, from inside, today you help me, you see, because my goal is to be without any conflict, you see. That's my goal. Hoje você me ajudou, porque minha meta é viver sem conflito. My goal is this, what you're calling about neutral. You talk about neutral. This is your neutral state. This is who you are. My goal is to rise in the Gnan, the knowledge that I am. You see, my knowledge needs to rise. Minha meta é surgir como o que eu sou, como Gnan. I am in moksha. I want to help you, Alice. I want to help you. Say like this: I am in moksha. I am blissful. I want to help you. How can I help you? E aí ele diz que é para você falar, eu estou em moksha, eu estou totalmente liberta, como eu posso te ajudar, Elis? Elis, me fala o que você quer que eu faça. I am free, I am not in any suffering, you see. How can I help you? Eu estou livre, eu não estou em nenhum sofrimento, como eu posso te ajudar? Yeah, you understand, my dear? Oi, everybody understand? Entendeu? Todo mundo entendeu? Shuddhatma Bhagwans, yeah. Yeah, keep trying. We will check with Alice next week about this, how she's applying this, okay? Vamos checar com a Alice semana que vem para ver como ela está aplicando isso. Yeah, our time is up, so we go straight to the darshan, okay? We go então vamos pro darshan porque nosso tempo acabou. Because of my unstable internet, I will not enlarge the images, but we go to Maria Susana. Oi, Maria Susana. Anibal is saying the deepest namaskars. Namaskars. Highest namaskars to Maria Susana. You say Shuddhatma Bhagwan. And we to Denise. Shuddhatma Bhagwan, Denise. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And to Alice, the engine, not the train. Alice. Para Elis, a maquinário, não o trem. All right. And to Maria Celli, yes. Oi, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand, yes. And there is someone else with her. Also with the person, yes. Oi, Jai Sachidanand, yes, okay. And Margarita Shuddhatma Bhagwan. Yes, Margarita and pure one, the Shuddhatma. To dear Santana, there is Santana, Jai Sachidanand. And dear Marlus, Jai Sachidanand Marlus, Shuddhatma Bhagwan. And to dear Roberom, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. And
Okay, and we go to Josiane. Thank you, my dear, for all these translations in chat. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. And to Virginia and her two ladies with her, the Shuddhatma Bhagwans, yeah, pure souls. And Verbenia, Jai Sachidanand. And Marianne, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Pure soul. Ednaldo, Jai Sachidanand. Christina, Loreni, Maria Cristina, Jai Sachidanand. And Alessandre, oh yes, Alessandre, Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. All engines, beautifully disconnected engines, you see. Engines, totally separate from their trains, you see. And we go to Berna, yes, and Cecilia, Alexandre, along with Shuddha, all of you look at their pure souls, Shuddha. And Vanya, Vanya, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And Neva, Shuddhatma Bhagwan. Neva and the Akram Rat, you see. Neva is the Akram Rat, and you are the knower of that, the pure blissful one. A Neva é o Akram Rat, que é a carruagem, e você é a conhecedora disso. Yeah, you are here. And to Isete and Riso and Anibal and Nide, and then some telephone numbers. So, they are not, their videos are not on. Shuddhatma Bhagwan, highest namaskars to all of you. Until we meet again. Mais elevados namaskars, até nós nos vemos novamente. Yeah. Go to sleep, Shuddha. Bye. Bye. Thank you very much. Jai Thank you very much. Yes. Shuddha, I have sent you email about doubts of translation. Did you receive? I think I did. I was busy with the Gnani, but I will now pay attention to it, and I will. When you have a little time, can you answer for me? Sure. Because it's the last doubt about the Trimantra book. Okay. Then when it's solved, I'll send it to India and we'll put in the site. Okay, so I'll pay attention to it. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Jai Sachidanand. Send my love to all Germans there. Okay, yes, I will. Yeah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Jai Sachidanand.